University Technology Malaysia, and also this year as visiting professors in Osaka University. Yeah. I will introduce more about Professor Hadi Noor. The first is about the education. He graduated his bachelor from chemistry department in Institut Teknologi Bandung, and then his master is from engineering in material science and engineering, also in ITB, right? ITB, yes. And the PhD in chemistry from University Teknologi Malaysia. And then the employment history, as I mentioned before, now is professor in chemistry department, Universitas Negeri Malang. He is also as head of integrated laboratory Universitas Negeri Malang, adjunct professor in ETM, and then previous career, he is a professor in University Teknologi Malaysia. Next, research expertise. His research focus is on development and characterization of advanced materials and heterogeneous catalysts. Next. Membership. Membership is a member of Indonesian Catalyst Society, as his expertise, and also another. There are a lot of membership. I think. Next slide. Honor, awards, and achievements. Actually, a lot of achievement provided yours, but I will only mention one, the most words, I think. He is the world top 200 scientists for the years from 2021 to up to now. The last is 2025. He is still as world's top 200 scientists. Okay, next publication, the selected publication, I only choose 2 publications. The first is enhancing photocatalytic activity of Fe2O3, the IO2 with gelatin, a physiologic analysis of mesoporosity and iron loading. And the second one is biocorrection of Fe-based implants in protein containing simulated body fluid, importance, mechanism, and development. The publication is both of them is on Q1 Journal, African Journal of Chemical Engineering, Journal South of African Journal of Chemical Engineering, and Materials Today Chemistry. Okay, I think the last slide. If you want to know more about Prof. Hadi Noor, I think you can. The last slide, Mas Steve. Yeah, you can open the website on hadinoor.net. Yeah, there are a lot of information about Prof. Hadi Noor. Okay, without any further ado, please welcome Professor Hadi Noor to deliver your seminar. Okay. Saya berdiri aja ya Pak Eli. Thank you very much, Dr. Eli Hendrik, for the kind of the introduction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya sudah share ini tapi belum keluar. Okay. For 2 minutes, I will share about my journey
in advanced material research. And it starts when I was at Department of Chemistry, ITB, Institut Teknologi Bandung. And this is when I was graduated at ITB in 1992. And I learned about the advanced materials starting from ITB. So after that, I went to University Teknologi Malaysia as a PhD student and graduated in 1998 and continued as a postdoc. And I was the first postdoc at UTM at that time. And this is our group, and headed by Professor Halimatun Hamdan. And in 1999, I moved to Hokkaido University from 1999 to 2002 under Professor Gunso Otani at the Catalysis Research Center. Now is the Institute of the Catalysis at Hokkaido University. At that time, very small group, and Professor Otani already retired, and I think it's very well known and very famous in the photocatalytic fields, Professor Gunso Otani. And after that, I became a lecturer at University Teknologi Malaysia and become a full professor as 2010. And I moved to Malang in 2022. So now, this month, I already 3.5 years at Universitas Negeri Malang. Ini masih muda ya, nampak dah tua di situ ya. Okay. Okay. And my achievement and my experience is based on the research helped by my PhD student and also my postdoc. And I graduated currently, maybe it's now 38 PhD student, and for my postdoc is 6 postdoc. Maybe you know that is Didik Prasetyo current. Yeah, and also some of the lecturers at the other university in Indonesia, and some from Iran, Iraq, Iran, and Malaysia. And this is a picture with my boss, Professor Otani, and this is my students. So the 3 generations. 3 generations. Currently, Sheila Changden is a lecturer at the UTM. So the other picture is with my former student, Professor Peng Yun Hao, currently at the KAUS. Before that, is a professor at City University of Hong Kong, and then his student Wahyu currently is the head of the Department of Chemistry at Institut Teknologi 10 November. And that persons shaped my journey in the advanced material research. So this presentation is the learning progression in advanced material research from my personal perspective. Okay, so the learning progression is start from the basic knowledge to advanced understanding of the material properties, synthesis, and applications. And in the perspective of research evolution, I started my research on the zeolite materials and moved to catalytic materials when I was a postdoc at the Hokkaido University.
and we developed a new concept in catalysis, what we call is the phase boundary catalysis. And when I was a professor at the University Teknologi Malaysia, we explored the effect of magnetic fields in material synthesis. So my approach in research shifted from modifying existing concepts to pursuing the new scientific progress. And we have now the challenge in Indonesia and also in Malaysia and anywhere else, in university in the world, because we need to balance between the patients in research with the publishing demands. This is the dilemma, as lecturers in Indonesia. Okay. Saya bagus di bawah aja berdiri ini. So when I'm talking about my journey in the advanced material research, I divided my experience into two kinds of the research. Number one, the type of research, this is the incremental research. Jadi research yang hanya ubah-ubah sedikit saja tapi banyak publikasinya. And this is only focusing on the modifications of the materials. For example, that in zeolite, we put the others metals, just slightly modified. And the publication opportunities in this kind of the research is very high. You see peoples with this kind of the incremental research, usually they have the many publications. And the second type of the research, this is what we call is the problem-driven research. And this research addresses significant scientific questions using all available methods and tools. So I will explain to the new concept in catalysis, what we call is the phase boundary catalysis, and also the effect of magnetic fields in material synthesis. But the opportunities for publication is low. For example, my papers of the effect of magnetic fields in material synthesis checked, I think that 7 times. The reviewer comments or the editor's comments said that very interesting, but you need to support your concept with the many of the experimental support. However, this type of research has a profound impact on researchers, including myself, offering them a sense of genuine discovery and innovations. Jadi, mau pilih yang mana? Mau yang banyak-banyak atau yang pilih yang kedua, incremental research or problem-driven research? Ini sejarah. So this is my experience when I started my research. This relationship of the metal substitute. Nah, mirip kan Bu ya? Ya, mirip ya. Ini saya lakukan 1995, very long ago. Dan publication opportunity is very high. Mudah untuk publish, ya. Because this is just modified. We just put the many type of metals inside the structure of zeolites. And if we talking about the zeolite, we have the two kind of the views of the zeolite. Number one is the orthodox views on zeolite. It only consists of the aluminum and silicon. But
if you look about, on the extended formula of zeolite type materials, we can change of silicon with the others metals. And also we change the aluminum, the others metals. So many opportunities. And we can also obtain different kind of the unique structures and different kind of the unique properties, also the applications. So if you look at this kind of the type of the materials, if you look at the silica, we know that the silica is only contain the silicon and oxygen. Is neutral. The silicon is a 4 plus, yeah. So surrounding by the 4 oxygen atom. So there is the chunk of the silicon. But if we replace the silicon with aluminum, we can have the aluminum atom have the positive charge. And we can see here that, negative charge, sorry. We can see here that if they have negative charge in the backbone, this must have the counter ion. So have the cation. If the cation is a proton, it will become acid. If you look at the aluminum phosphate molecular sieve, aluminum and phosphorus is alternate. Aluminum is negative because I have 4. But the negative is become negative, and phosphorus is 5. So if it's surrounding by the 4 oxygen, it's become positive. Because alternating the positive and negative, the total charge is neutral. How about the silicon phosphate? I met one Indian postdoc at the University of Tokyo. When I asked her about her research in the Okubo lab in the University of Tokyo, he said to that my professor said that to make the material with the positive backbone, with this containing silicon and phosphorus, that is the silicon phosphate. Can we make these materials? Because you can see that here, phosphorus is running by the 4 negative, is become positive. And silicon is neutral. So the backbone, the positive. Is it possible? It's possible. If it's possible, we can make, it's not acid catalyst, we can make base catalyst. If we can make base catalyst by this kind of the compound, the structure, we can make the breakthrough in the material science. Paham ya? Apakah ini mungkin silicon phosphate? So 4 years later, after I met her in the Tokyo, I met her in the Nanyang Technological University. I met her again. So I said to her, can you remember me? Oh yeah, we discussed about the research silicon phosphate when I was as a postdoc in the University of Tokyo. What's the results? I asked her. No results. Tidak ada publication. Postdoc 2 tahun, no publication. Why? Kenapa? Karena dia disuruh sintesis material yang memang sukar untuk disintesis. Kenapa ya orang Profesor Okubo nyuruh dia ya untuk sintesis material yang susah-susah? Tidak ada publications. Why? Because if you look at the possible composition of the molecular sieve, you can see here the silicon phosphate is a question. Why? The mixture of the aluminum, phosphorus, and silicon, we can have the zeolite
the composition between 0.5 to 1. And many kind of the composition we cannot synthesize because it's restricted by the bonding. Jadi kita harus, mahasiswa harus paham kimia. Kalau tidak paham kimia, nanti kita suruh sintesis material yang macam-macam, nggak akan berhasil. Okay? Ini juga terjadi ya. This is also the possible composition of the corrosive containing aluminium and phosphorus and also metals. Ibu Nani Farida paham sekali. Ada tempat di mana there is a forbidden, what we call is a Lowenstein rule, because no bonding between the aluminium oxygen aluminium bonding in the aluminium phosphate complex. Tidak kita boleh ketemukan aluminium oksigen aluminium di dalam situ. Ini kita sebut sebagai Lowenstein rule. Paham ya? Yang boleh adalah metal oksigen fosforus. Kenapa harus seperti itu? Because we need to have to know about the concept of the bonding in the molecular sieve. We only observe the bonding when the backbone is the electroneutral and negatively charged framework, seperti yang zeolit tadi. So we cannot found the positively charged framework, seperti silicon phosphate tadi. Jadi, based on the bonding concept, very difficult, almost impossible to synthesize positively charged framework. Tapi masih juga ada orang yang mau sintesis. Nanti saya mau cerita MOF juga, Pak Ubed juga. Pak Ubed juga mungkin nggak stabil juga karena masuk karbon di situ, betul ya Pak Ubed? Mirip-mirip dengan ini. Ori. Mana ini? So there is what we call is the aluminium avoidance principle. Ini disebut sebagai Lowenstein rule. So the aluminium oxygen aluminium should not be found in the frame. Jadi aluminium oksigen aluminium itu tidak ditemukan di framework. Tetapi coba lihat yang sebelah kanan ini, Profesor J.C. Klinowski from Cambridge University. Kebetulan dia adalah pembimbing dari pembimbing saya di Cambridge. So, he found that the aluminium oxygen aluminium framework found in the ultramarine aluminium silicate. Artinya dia menemukan sesuatu yang tidak pernah orang temukan dan melanggar Lowenstein rule. Lalu yang seperti ini di mana dia publish? Nature. Nature apa science itu? Nature. Nah ini yang saya sebut sebagai research yang bukan incremental. Ya. Jadi yang riset menantang-menantang. Nah, ini saya cerita sedikit. My research when I was a PhD student in 1995. Apa yang saya lakukan adalah hanya menggantikan aluminium itu dengan metal atoms. So I changed the aluminium with the metal atoms in order to have the constant acid. Ya, jadi kita gantikan dengan metals supaya terjadi ada constant acid di situ. Ya, ini incremental research. Riset yang rubah-rubah sedikit aja. Nah, ini pengalaman saya seperti itu. Banyak papernya. Ya, banyak papernya. Tapi saya ya sedang belajar.
Coba lihat paper saya waktu saya PhD itu. Kalian mungkin terkejut. Received 5 Mei 2000, accepted 8 Mei. Ini kan sepertinya tidak direview ya, Pak Ubed ya. Itu cuma 3 hari ya. Ini pengalaman saya. Mungkin karena saya tidak tahu nih, mungkin editornya juga nggak baca kali ini, saya juga nggak tahu. Tidak ada, ini hasil riset PhD saya puluhan tahun yang lalu. Dan di sini saya ingin merelasikan the correlation between the ionic size of the metal atom with the acidity of the zeolite. Yeah. Found that from the solid state NMR, Suryani kan kerja solid state NMR juga Bu, bukan? Oh ya, saya kalau di TM mungkin Bu ada solid NMR di UKM. Oh sudah quench ya? Oh memang nggak ada ya? Oh saya mungkin ya, saya dipanggil kalau di UTM itu solid state NMR man. Yang run solid state NMR man, yang harganya mungkin sekitar 20 M sekarang, 20 sampai 25 M ya Bu ya. Jadi saya menemukan hubungan antara sudut TOP angle with the ionic radii, dan we correlate between the TOP angle with the acidity, and we found that the most acidic is we found is a manganese aluminum phosphate monocorrosive, and the less acidic is magnesium aluminum phosphate monocorrosive. Okay, saya nggak jelaskan secara detail ini. Tetapi when we published this paper in 2000, in 2003, Professor Richard Ketlow and the co-workers published the papers with the computational works on the metal aluminum phosphate progressive. So they found that the opposite trend. Tadi saya ketemunya yang magnesium itu yang paling tidak acidic. Tetapi Profesor Richard Ketlow menemukan secara computational dia yang paling acidic. Ini. Dan paper kami itu disebut di dalam paper. From the experimental results, Nurain Hamdan tahun 2001 itu dia mengatakan bahwa manganese itu most acidic, yang less acidic itu magnesium. Tapi di computational study, apa saya salah ya? Kan itu pertanyaannya. Yang enggak. Kenapa? Karena banyak faktor yang tidak dimasukkan ke dalam komputasi. Defect size sebagai contoh. Concentrations, the other possibilities. So Professor Ketlow said that the interaction between the defect center can cause a different structural behavior observed and modifies the catalytic activity of the solid. Kemudian concentration juga. Jadi ini yang saya pelajari. So this is the research learning from the incremental research, incremental growth. I realize that scientific truth needs support not just from experiments, but also from computational perspective, which provide valuable insight and validate findings. It must be have a combination between the experimental. Nah, ini yang pelajari dari riset incremental saya waktu saya PhD. Ada contoh lagi yang incremental research. Mana si Rizal? Pak Rizal tadi ada. Faisdin itu student saya. Profesor Empoh. Nah, ini dia mengerjakan ini. Oh iya, Empoh. Ini kan dari USN. Ini risetnya Empoh ini. Structures, acidity, properties, relationship of aluminium MCM41.
is also incremental research. And publication opportunities is very high. Not just modification that align with emerging trends and advancement in the fields. Bahasa ini, aku ada 3 papernya waktu dia master. Apa yang kita lakukan adalah kita minum MCM41 dan kita tahu bahwa Mesoporous aluminium MCM41 itu dia mestinya kalau kita ingin sebagai dia harus ada prostate acidity. So, unfortunately, they also have the Lewis acid dari aluminium oxide. Lewis acid and Bronsted acid. So the issue is the limitation of the incorporation of aluminium supaya kita aluminium dalam framework supaya kita create the Bronsted acid. And the problem is how to generate only the Bronsted acid sites. Nah, ini masalahnya, bagaimana kita hanya Bronsted acid site. Lalu saya bilang ke Empo, coba kamu masukkan zeolite MCM41 itu ke dalam seed, tapi dalam tolugen. Dan itu jadinya, yang sebelah kanan itu. Kan very simple. Just put the MCM41 in the sulfuric acid solution dissolved in the toluene. We found that kind of the structure, what we call is the sulfated aluminium MCM41. Ini Empo. Ini Lino, sekarang dosen ITB dia. Very simple, tetapi kita mendapatkan satu hal yang menarik di situ. Empo ada profesor sekarang belum? Belum lagi. Tapi masih wakil dekan. Sudah berhenti. Oke. Dan kemudian kita tes the acidity studies itu. Oh, ternyata ya bahwa yang kita dapatkan dari structure seperti ini hanyalah prostate acid. Lewis acidnya hilang. Ini contoh yang menurut saya the very simple idea but produce many papers. Jadi di sini idea itu sangat penting, walaupun simple, tetapi kita boleh lakukan dengan serius, kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Kalau kita coba, two reaction, Russian butyllation of phenol, ini hasilnya. Kita bandingkan dengan zeolite, kita bandingkan dengan sulfated protonated aluminium MCM41 dengan sulfated aluminium 41, kita lihat selektif. Okay. Apa yang saya dapatkan di sini adalah I learned that keen observation of problem on the structure activity property relationship of aluminium MCM41, even with the small modifications, can lead to new research experiences. Tapi perlu dilakukan dengan karakterisasi alat yang lengkap. Kalau enggak boleh juga. Walaupun very simple, tapi alatnya harus lengkap. Ini juga incremental research structure catalytic properties relationship of sulfated zirconia TS1. Ini yang melakukan risetnya adalah Bu Mega, nggak ada sini ya, ini pembimbingnya. Bu Mega kan sekarang sedang S3 dengan Didik. Ya, ini Didik yang buat. Didik mahasiswa PhD saya di UTM. Very simple idea. Kita mau buat reaction, consecutive reaction A to B to C, from the alkene to epoxide to diol. So from alkene to epoxide, we need to oxidation state or oxidation active site, and from epoxide to diol, we need to have the acid catalytic active site. Jadi bagaimana caranya? Saya bilang ke Didik, gunakan
basis TS1 yang kita sudah tahu dia itu adalah oxidative catalyst. Kemudian kita letakkan di atasnya itu adalah acid site sehingga dia boleh melakukan reaksi secara konsekutif. Monoktin menjadi epoxide, kemudian jadi diol. Very simple idenya. Tapi ini adalah incremental research. Kalau nggak salah Prof. Didi dengan saya dia publish in 15 or 16 papers. Banyak ya, banyak-banyak aja tapi incremental research. Kenapa kita boleh buat seperti ini? Karena kita tahu dari segi teorinya semakin reaction semakin ke sana itu semakin hydrophilic. Dan kita tahu materialnya juga kita desain supaya from the hydrophobic is become the hydrophilic. Jadi ada dua andesite. Nah, inilah katalis yang dibuat oleh Didi. Kita ganti-ganti saja katalisnya, kita bandingkan, kita publish di jurnal yang oke lah, jurnal molekular catalysis, applied catalysis, dan kita ganti-ganti active site-nya TS1, titanium, kemudian acid active site sulfated zirconia, kita gantikan juga di acid. Kita banyak menghasilkan material yang menarik, tetapi ini termasuk incremental research dan saya sudah mendemonstrasikan akan menghasilkan banyak papers. Saya happy nggak? Ya happy. Tapi dari segi intelektual ya kuranglah sedikit. Karena modifikasi sedikit-sedikit aja. Jadi apa yang saya dapatkan learning di sini? This approach allows for an increase in the quantity of papers by making minor variation in parameters, ultimately enhancing research productivity. Ini sudah saya beritahu bagaimana caranya supaya papernya banyak. Cari aja riset yang sudah banyak orang di situ, modifikasi sedikit banyak papernya. Ya. Dan tujuannya itu kita ya. Ini jadi keren lagi. This is a different story. It's not incremental research, but the problem-driven research. When I was at the postdoc at Catalysis Research Center in Hokkaido University in 1999 to 2002, we proposed a new concept in catalysis, what we call is a phase boundary catalysis. And the publication opportunities is low to medium. The success rate is low because it propose a new concept in catalysis. Dan alhamdulillahnya, walaupun sudah masuk ke dalam handbook of catalysis, tapi orang nggak kenal dengan phase boundary catalysis karena dalam segi application-nya sukar untuk diaplikasikan. Ini saya mau cerita. Ini saya mau tunjukkan bahwa riset ini ya 10 menit lagi ya. Saya minta 5 menit aja. 6, 7. Ini proposal pertama kali saya datang 1999. We propose of new concept in catalysis. Gimana caranya membuat phase boundary ya? Ini buku saya masih saya simpan, logbook masih saya simpan. Kalian mungkin ada yang punya logbook, ada yang enggak, ada yang yakin saya. Banyak yang enggaknya daripada adanya. So, what is different between our concept phase boundary catalysis with the phase transfer catalysis? Is very known. Because in our concept, our catalytic system is heterogeneous catalytic system. It's no need steering. First, we publish in ChemCom, and second, in Journal Catalysis, Langmuir, and so on. And this is, for me, is my pencapaian akademik saya mungkin yang tidak sukar mau saya ulang lagi. Ini paper kita yang pertama in chemical communication, hanya 1 halaman 1/4. Panjang-panjang papernya.
Coba mahasiswa baca abstraknya ini, berapa katanya ini? Satu kalimat saja kan? Abstraknya satu kalimat saja. Satu kalimat abstraknya. Tapi we propose a new concept in the catalysis. Bayangkan. Apa bedanya dengan phase transfer catalysis, three phase catalysis, phase boundary catalysis? Ada bedanya. Yang kita tidak perlu di steering, yang ini perlu di steering dan segala macam. Tapi ini sukar untuk publish. Sukar. Karena kita mengusulkan metode baru, konsep baru dalam bidang katalisis. Ini problem driven research. It's not incremental research. Bawa sikit aja. Dan ini perlu kemampuan intelektual juga ini untuk bisa sampai sini. Jadi apa yang saya lakukan adalah bagaimana cara meletakkan katalis itu di atas fasa itu. Dan bagaimana kita modify? We need to have two kind of the surfaces. Satu yang hydrophobic, satu yang hydrophilic. Bagaimana cara membuatnya? Ini biar cepat aja. Itu very simple. Pakai air saja. Ya. Kemudian masukkan ke octadecal trichlorosilane. Ya. Kemudian kita dapatkan by model katalis yang separuhnya hydrophilic, separuhnya hydrophobic. Nah ini. Oke. Cepat aja ini. Dan kita sudah buktikan bahwa sistem ini boleh bekerja dengan baik. No steric hindrance, no competitive absorption. Ini Faizal, ini nggak ada yang kenal Faizal nggak? Student saya. Sekarang dia sebagai ekonomis di SABIC di Arab Saudi. Dia S1-nya kimia, S2-nya chemical engineering, S3-nya ekonomi. Kan kerja di SABIC. Jadi kita ubah source of hydrophobic dari octadecal trichlorosilane. Ini kita ubah jadi fluorine. Yang buat ini adalah Yun Hao. Dan sekarang profesor di Kaus. Apa yang saya pelajari dari research ini? Saya sangat enjoy dengan ini sebenarnya. This process not only push the boundaries of knowledge but also fuels the passion for continuous learning and innovation. Jadi saya diberi kebebasan oleh sensei saya mau buat apapun Hadi boleh. Karena dia pun belum pernah buat ini. Because my professor, his field is a photocatalysis. This is not related with the photocatalysis. I am the first postdoc in his lab. Jadi terserah aja mau buat apa. Ini satu lagi, problem driven research. Magnetic field effect or synthesis of materials. Saya juga ada electric field, magnetic field. Susah loh. Harus desain dulu magnetnya, beli dulu magnetnya. Gak sembarangan. Ya kan? Desain lagi eksperimen. Ini sudah 7 kali reject paper ini. Saya sudah frustrasi padahal saya sudah membuat ini berkali-kali, sudah berhasil. Membuat titanium dioksida yang panjangnya bisa milimeter. Kalian belum pernah dengar? Milimeter panjangnya dengan menggunakan magnet. Alasannya di reject karena mereka tidak supporting datanya kurang lengkap. Terakhir, saya pikir-pikir kemana kita mau submit. Dan saya menemukan buku yang dikarang oleh orang Jepang. Buku itu mengenai magnetic materials, sintesis material dengan efek dari magnet. Wah, ini Jepang rupanya, tempat lain tak ada yang mau dimak. Akhirnya saya hantar ke chemistry letters. Apa yang terjadi coba? 5 reviewers, 5 loh reviewersnya itu bilang oke.
publish. 1 minute. Okay, cepat aja. Cepat dulu. Dan bentar lagi saya mau, ini mungkin Dr. Latifah ini. Kita sintesis material ini pakai NMR kita yang rusak. Saya kan NMR man, jadi NMR-nya rusak. Daripada nggak digunakan, saya gunakan. Saya letak sintesis magnet itu pakai NMR. Inilah jadinya material saya sintesis itu jadinya seperti ini. Tuh awalnya pakai magnet, awalnya sudah magnetic field-nya segitu, kemudian naikkan, wah, jadi panjang-panjang dia. Langsung saya ajak mahasiswa itu makan-makan. Saya gembiranya minta ampun, belum publish lagi. Belum publish lagi. Kemudian saya pergi conference di Prancis, saya tanya, ini nggak bisa jawab pakar NMR-nya. Sampai sekarang masih questionable, kenapa bisa terjadi seperti itu. Dan saya nanti, kalau ada student yang mau buat ini, boleh continue research. Oke, terus 1 menit lagi, cepat ya. Inilah riset macam-macam ini. Oke, saya nggak panjang karena ini yang terakhir, well-aligned polybenzene midazole base membrane. Ini magnetnya Pak Ubed nih. Buat magnet 0,3 Tesla. Kalau dia template segitu nggak bisa lagi dibuka, buang saja karena saya magnetnya. Oke, ini 2 minggu yang lalu kita baru publish juga ini di jurnal apa ya? Oh enggak, berapa bulan yang lalu, jurnal Power Sources. Oke, jadi apa yang saya ceritakan tadi itu adalah dalam sejarah saya melakukan riset itu ada 2 type of research. Yang pertama adalah incremental research, publication opportunities and very high, banyak papernya. Tapi satu lagi itu problem driven research, addresses significant scientific questions. Susah mau publish, tapi rasanya melayang-melayang jalan kalau sudah berhasil itu. Dan ini yang saya ingin ke student saya supaya boleh melayang-layang jalannya itu. Ya, akhir, ini nggak usah lah, ini kita harus membentuk ekosistem research. Dan saya ingin memberi nasihat aja nih. Ini kan prosesnya ini. Nah, ini boleh tambah 1 menit lagi Pak Eli, boleh ya? Oke. Ini penting ya, penting ini. Yang lain itu lupakan aja, yang ini paling penting. Saya start ini paling penting 1 menit, 2 menit. Nah, kalau kita buat research itu yang diperlukan apa? Orang kan? Orang itu siapa? Mahasiswa, dosen, pendik, laboran, semua. Itu kan orang semua. Kemudian duit. Kalau nggak ada duit bisa nggak buat research? Nggak. Beli pena aja ada duit kan? Walaupun hanya berapa ribu. Kemudian infrastruktur yang mendukung. Kalau ada lab bisa nggak? Nggak ada lab. Nggak bisa kan? Ada alat? Nggak ada alat bisa nggak buat research? Nggak bisa juga. Barulah kita perlu buat research. Kemudian setelah kita melakukan research itu, orang itu kepalanya tambah besar. Maksudnya apa? Dia dapat pengalaman, dia dapat knowledge, ilmu kan? Betul. Duitnya habis nggak? Kalau digunakan untuk research kan? Nah, kan bisa lagi digunakan untuk yang lain kan? Nah. Jadi apa yang dihasilkan setelah itu? Knowledge. Dan knowledge itu kita catat. Di mana kita catat? Di buku logbook pertama kali. Makanya student saya wajib punya logbook ya. Kemudian barulah kita publish di buku kah, papers kah, report kah, proceedings. Ini proses kita membuat research. Ini yang paling penting. No shortcut. Nggak ada shortcut. Nggak ada shortcut. Saya 20 tahun setelah saya lulus PhD tahun 98 sampai sekarang, no shortcut. Terima kasih.
Okay, thank you very much, Prof. Adinur, for the insightful and very, very inspiring presentation, I think. And now we come to the Q&A session. Maybe only one question, yeah, because the time is limited. Any questions? Okay, from the right side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the opportunity. Pak Hadinur, you always inspiration for me, really. And as you mentioned me many times, so I'd like to ask question. In your presentation, you mentioned about your breakthrough research topic, which is the phase boundary catalyst. Okay, and you also mentioned about the condition in Indonesia and how we actually, as researcher, have what we have to do. In this environment that pushes us to have more publication, how do you think what we as an early career researcher or scientist have to do to push or just following the trend? Because we don't have the budget as much as it needs, and also we don't have instrumentation that maybe it's beyond our reach sometimes. The instrumentation that sometimes it's not available, or we cannot pay for that in our research. So probably you can have give us your insight about that. Thank you very much. Okay, thank you very much. Ya, pertanyaan susah mau jawab. So, so I share with you about my journey. Start from the incremental research up to the research driven by the problems. From beginning of my career, we need to find out which ecosystem suitable for us. And fortunately, I have find the good ecosystem. My mentor at University Teknologi Malaysia, Professor Halimatun Hamdan, and my mentor in the Hokkaido University. So we need to learn from the seniors. We cannot, for me, we cannot jump directly to the breakthrough risk. We need to have experience first. How to handle the equipment, how to the stress, how to handle the problems, how to solve the problems. We need a mentor. So my suggestion is that for the young researchers, you need to find out good mentor. So I already proposed to the university management to have the mentor-mentee scheme. This is number one. Number two, we need to have the innovations. For example, when I come back to Indonesia 3.5 years, so I need to find out how to overcome the ecosystem research in our university. So for example, that I ask my student to have the research, no need to have the big budget. For example, that the AI, Pajaya, buat AI, tapi untuk buat analisis menggantikan spektrometer yang sudah ada. So you know that the budget is less 100,000 rupiah. Ya, tapi itu susah ya Pajaya. Very difficult.
Itu yang kedua. So we need to have the ecosystem first. The second thing that we need to find out the innovative way, yeah, by because I have the experience with talking with others, expert in the other fields, yeah, AI experts, for example, that problem di kita itu kan kita sekarang ini kan kerja sendiri-sendirian, tidak boleh. Jadi harus kita buat ekosistem yang support. Ini yang saya buat sebagai Direktur Laboratorium Terpadu, bagaimana membuat ekosistem itu jalan di Universitas Negeri Malang. Jadi yang pertama itu cari mentor. Kalau nggak ada mentor ya susah. Jalan sendiri. Saya dalam pengalaman hidup saya perlu, untung kebetulan saya punya mentor yang bagus, yang mengajarkan saya integritas, sampai saya dimarah-marahi oleh sensei saya. Tapi dia sayang ke saya. Semua yang saya usulkan untuk PhD dengan dia terima. Saya sudah mengirimkan orang ke Osaka di UM ini ada 4. Sebelumnya mungkin ada 7 atau 8 total. Karena trust tadi. Jadi memang pengalaman saya mengatakan bahwa nomor satu itu ya kita integritas itu harus kita bangun. Supaya menjadi researchers ya, orang trust dengan kita. Banyak-banyak itu kurangnya dikit lah. Yang penting integritas itu. Yang penting dapat. Oke, itu saja mungkin. Sudah habis waktunya, Pak. Sudah. Ya. Menjawab nggak itu? Okay, thank you so much, Prof. Adinur and Bu Farida, for your thoughtful question and also answers and valuable insight. And yeah, I think if you want to discuss about this topic, I think Prof. Adinur can explain more than 1 or 2 days because yeah, it is also I think very interesting issues recently about the integrity and yeah, Prof. Adinur already mentioned there are 2 categories of research, incremental research and also